It's okay. Assalamu alaikum. Welcome. Morning, dear students. Welcome to the Garden of Language. It's your first meet with me. Here I'm Muhammad Munjurul Islam, lecturer of English, Brahmanbaria Government College, and welcome you to the premises of Brahmanbaria Government College. And I hope you are very much excited and very much proud to be a BGCN because it's the biggest campus and biggest crowds in Brahmanbaria. And but it's very much unfortunate that we are experiencing something very much unusual, that we are not in face-to-face situation due to pandemic COVID-19. We have been suffering, and it has outbroken at the very beginning of at the last part of that the previous year, and we are till now not in natural situations, and we have been maintaining lockdown situations in educational institutions. And due to that, it's very much unfortunate we are maintaining a distance. But I hope we shall, and by the grace of Almighty, we'll overcome these situations. And it's as it's in my first experience to take class of a gathering like that, Facebook Live. I'm not feeling comfort actually, because I love to introduce myself not as a lecturer, though my poster positions, the name of my position is lecturer, but I don't love to introduce myself as a lecturer or as a teacher. In my every class, whenever I meet a new gathering, I love to introduce myself as a mentor, not as a teacher. And I am ensuring you that I will not teach you anything. I'm not going to teach you anything, and I'm not daring, I have no courage to teach you anything, because I do believe one thing, that teaching is very tough. Teaching is impossible. If you are not agree to learn anything, it's not possible for me to teach you. So I love to introduce myself as a guide, as a mentor, and I try to share my tips, my experience, and try to show some paths in my classes. So here I am, Muhammad Munjurul Islam, in front of you, and I'll be with you, inshallah, at the end of your intermediate level. So at the very beginning, I'm as a lecturer of English, and we are going to discuss on English. First, I have a question to you. I have a question. Okay, don't be afraid. It's not a big tough question. I usually ask these questions every new batch, and I hope you can answer. But don't, as it's not possible to give that answer, but you can think at least. I will give you 2 to 3 seconds. Usually in my class, I ask my students and discuss, nothing else. So though it's an virtual or online based class, I'm going to ask you questions after questions, but you need not to give answers directly, but think about the answer, and that is enough. Okay, first of all, as you are here to learn to participate in an English session, my first question is to you: what's English? Why are you here? Why are you here to learn English? And what's English? First of all, as I have no whiteboard, I have improvised something. And unfortunately I have prepared some slides for you, but I have lost my screen. But I have prepared, so I'm going to improvise. That is smartness. Improvised a whiteboard here for you. So welcome to the English world. So my first question is to you: what's English? And why are you here? So what's English? From my previous experience, I can tell you that someone this English is a language. Okay, so
my question is to you, I hope it's clear to you, English is a language. English is a language. So my question is to you, how much time does it take to learn a language? Usually, how much time does a man need to learn a language? Guys, try to think. 1 year, 2 year, 3 year, 5 year? According to, okay, it's not equal for everyone. Yeah, I may agree. But to get some basic ideas about any language, or for a moderate level, how much time does a person need to learn a language? According to FSI, it means Foreign Service Institution of USA, FSI, they categorized the 6,000 languages which exist in this world prominently. They categorize those languages into 6 types, from easy level to hard level. And if I can, it's impossible. I made that slide to show you, but unfortunately I have lost my screen. So you can Google it. Ask Mr. Google that how much time does it take to learn a language. According to FSI, they will give you this answer that according to category from easy language to hard language, it will take 23 to 24. It means 23 to 24. Is it year? No, it's week. Weeks for easy language, and for the toughest language, it takes 88 weeks. Toughest language, it means Japanese, Korean, these types of language. So my urge and my question is to you, why? Look at this. According to FSI, to learn an easy language, a person need usually 23 to 24 weeks, and to learn a hard language you need 88 weeks. So if you there are 52 weeks in a year, so to learn a hard language you need not use 2 years. But what are we doing? For how many years you have been studying English? We have been studying English. That's the question to you. You have been studying English since your childhood. It means for 10 years, not 10 weeks. 10 years. So what's the problem with us? That after studying 10 years a single language, we are not master in that language. We can't speak, we can't listen, we can understand. We have no confidence to use English after we have been studying it 10 years. Why? So think, man, where is the problem? Diagnose the problem. So, as it's my first class, and I told it earlier that I'm not going to teach you, I'm going to ask you some questions. And I'm going to show you something. And I'm going to share my experiences. That according to research and according to established research, that a man needs 23 to 24 weeks to learn an easy language like Spanish, Swedish, Norwegian, these types of language, and according to learn hard language they need 88 weeks. But we have been studying English for 10 years and we have no ideas and we have no confidence. In last year, I can still remember last year whenever I was introducing your previous batch,
I asked in every section, and out of 300, okay, out of 300 from my experience, only 10 to 15 students can boldly speak, the classroom can speak English. So what's the problem? First, you should think about the problem. You have to identify the problem, and then you should go. Okay. I am accepting the responsibilities, the liabilities as a teacher, that we can't show you, we can't make you understand where lies the main problem. And that's why you have used 10 years, but till now you are in an English class to learn English. You have been till now bothering about grammar, blah blah blah, these types of things, and you can't till now write 2 single lines of your own. So what's my message this class? Very simple, dear students. I have a very simple message to you. Very simple message. So I am writing my message to you, that English, where lies the problem? Okay, let me write it down. Okay, I'm showing you. Okay, guess what am I writing? So that's my message to you. Is it clear to you? And these 2 years I will give you this message again and again, that English is a language to learn, not a subject to pass. I will give you this lesson again and again, that English is a language to learn, not to learn, actually to use. Okay, English is a language to use, not a subject to pass. But you have been taught and you have learned this thing, that it's a subject, and you have used, and since your primary and pre-primary level you have been taught by your teacher and by your parents and by your society, by us, that English is a subject to pass, and you have to write. There are 60 marks in grammar, there are 40 marks in textbook, there are 3 marks in here, there are 5 marks is here, and you have to learn transformation sentence, this one, that one, and that will give you good marks. And we have provided you a syllabus to memorize some bunch of paragraphs, and that's the thing, that as a subject to pass, not a language to use. But here lies our main problem, that you have to. And sorry dear, due to the lackage of another device, I can't I'm not getting your response. What are you actually talking? But I hope inshallah we will be in our classroom, my favorite place, face to face, and we'll get a lot of things to discuss. But here today you have to just listen to me, just listen. Okay, so English is a language to use, like a mobile phone or cell phone device. You have to use English, not to pass. And if you learn to use it, there's no need to mastering in grammar or such type of examination to pass in. If you learn this language, it's easily possible for you to pass in the exam. Okay, just think 1 minute. Rest of the subjects, for logics, philosophy, Bangla, or mathematics, physics, chemistry, for every subject you need to study, but if you learn English as a language, do you need to study?
No. A student who learned English very well, who mastered English very well, if you set him or her in HSC exam today, he will get 80 up marks easily. So why are you pursuing it as a subject? It's not a subject, it's a language to use, so you have to use this language. So the very first part of my class, actually not class, my discussion, I tried to give you a message, simple message, that from today, from this moment, you have to consider English not as a subject to pass in exam, but as a language to use, like cell phone or like other things, other stuff what we use in our day-to-day life. So the problem is that, so that's the thing, our problem, our main problem is that we have considered it as a subject. Now come to the point, why it's a language, but what types of language is it? English, it's a language. Now it's the second part for you. What types of language is it to us? Is it our second language? Is it our mother tongue? Definitely not. You know it very well. It's not our mother tongue, but is it a second language? No. Is it a foreign language? No. Actually, what? I asked it even in honors level students in my classroom about what is English to us? What's English to us? Is it a foreign language or is it a second language? It's a vital question for you, for us, to learn English as a language. Is it a second language or mother language? Try to think. Tomader answer. Sorry, you can give your answer. I'm going to disclose the real answer. Second language or, okay, you may bet which one is right. Second language or, give me the answer. Second language or foreign language? Okay. Second language or foreign language, which one? So that's the question for you, and it's very vital for us, and I will show you why it's vital. English, is it our second language or foreign language? Okay, I'm not expecting the right answer from everyone. Okay, but as a multiple choice questions, you can choose second language or foreign language, but you have to give me the reason why it's second language, or if you pursue it as foreign language, you have to give me the reason why it's foreign language. Okay, so it's over answering session. Now it's a foreign language, it's not our second language, and there lies another problem, as it's not our second language. Why? Second language means it's that language which you are compelled to use in your day-to-day life and moderate portion of your day-to-day life. It means if it's your second language, you have to use it a minimum time in your day-to-day life. Are you? But here we are going to judge English as in the position of English in our language. Are you bound to use English in your day-to-day life? Did you use English yesterday? Where? When? Just okay, I'm not asking about just typing something in Facebook or in mobile phone, cell phone, some directions. I'm not asking about those things. Are you bound to use English in your day-to-day life? No. And that's why it's our foreign language, it's not our second language. But if it's okay, look, I'm giving you some examples. If you go through India or Sri Lanka, you will find that
their childs or kids, they are very much frequent or spontaneous in English, in using English. Why? Because in maximum cases, English is their second language, not foreign language. Why? Because India is a vast country, they have many states. So if you shift from Kerala to Kolkata, you can't use Bengali language with a Keralan citizen. That's why Tamil citizens. That's why they need to master another language beside their mother tongue. So an Indian usually learn two languages. One is their own language and another is another is English or Hindi. But in maximum cases, they love to learn English actually, because whenever a citizen of West Bengal go to Tamil Nadu or Kerala, they have to use English. They can't use Bengali in their own country, so they are compelled to use English. But in Bangladesh, whenever you will go to Sylhet or Noakhali or Chittagong, you can't. It's not necessary for you to use any other language or English. You can use Bangla. So it's not our second language. It's our foreign language. So I told it earlier that here lies the second problem. As it's our foreign language, so we are not compelled to use. As it's our foreign language, we are not compelled to use English in our day-to-day life. That's why we are not interested to learn English as a language. To learn English as a language. Okay. To learn English as a language, we are not interested. Just to pass the exam, we learn English because we need some marks, we need some grades, GPA 5. Okay, we have no need to use English in our day-to-day life. But time has changes. To be a global citizen, you need to learn English. You know it very well. But only passing exam is not enough to be a global citizen. So as it's a second language, so foreign language, we are not bound to use English in our day-to-day life. So how can we manage this situation? Now, where is the solution? So I have told you shared with you two problems. First of all, we have been using English as a subject to pass in exam. That's our first problem. And the second problem is that it's not our second language, it's a foreign language, and we are not bound to use that language in our day-to-day life. That's why we are not caring or bothering about learning it properly. So okay, till now I have been discussing about problems. Where lies the my solutions? So we are now bothering about the solutions. Where lies the solutions? Okay. Where is the solutions? Solutions. Okay. Okay. So we need some solutions. As it's a foreign language, there is no one who is going to create that environment to learn English. So you have to create your own environment. Look at me or look at others. Look at your friends and family, and there are thousands of people who can speak fluently, who can speak English fluently, who can write, and who can understand English very much. Why? What's the reason? They have created their own environment, own surroundings, own world of English, and that's the thing you have to create. You have to create your own world of English. Okay, so I'm going to suggest you. Okay, I'm not going to suggestion. People don't love suggestion because they think that they are very much genius and they are inbuilt meritorious.
They don't love advice, and I also dislike advices. So I'm not going to advise you, recommend you, suggest you, but I'm going to share with you some tips and tricks, and I'm going to share with you my experiences. How can you overcome these problems in your life? As it's a second language, foreign language, there is no one who is going to provide you that environment. So where lies the solutions? I have to create my own environment of English. Now come to the point. Every language has 4 criteria, 4 parts, 4 levels. That is, okay, that is listening, reading, speaking, writing. These are the 4 things of a language. So if you want to master a language, you need to cover whole 4 sides. But in your exam, that's why I've been asking that, have been poking you about the exams. There is no listening section, there is no speaking sections in your exam. But you have to learn these 2 things also. And usually in my own classroom, I will try to cover these 4 criteria: reading, listening, speaking, and writing. And definitely freehand writing, not memorizing something from syllabus, some paragraphs or some type of things from a syllabus. I'm not going to share with you. So these are the 4 things you need to master: reading, listening, writing, and speaking in your life. Okay, come to the point. How can I cover these 4 things in present situation, in our present academic syllabus? How can I do this? How can I master these 4 things at a time? It's not very tough. According to FSI, I showed you that it's need only 23 to 24 weeks. So it means 480 hours. 480 hours, it means 480 hours. 480 hours. It means if you use 10 hours a day, so it will take 48 days. It means 1 month 18 days. 1 month 18 days. So it's tough to use 10 hours. It's okay, you may use 5 hours a day. In that case it will take 5 hours. In that case it means 48 days. It's not, so it means 2 to 3 months, nothing else. So are you ready to give me 2 to 3 months according to my way? What am I going to sharing with you? Are you ready to give me that 5 hours a day? Okay, you can use 5 hours instead of 5 hours, 1 hour also, but in that case it will take more days. So you have been studying English more than 10 years in your own ways, but now I'm urging you to use only 1 year, actually 2 years, according to my suggestions, according to my tips. Are you ready? I hope you will be with me. Okay, that is for first of all, if I love to today I will only share as I have already, it's 11:30, so I have only 15 minutes, 15 to that. Okay, I'll take some more minutes. I have some more minutes, so I will only share about some ideas and tips about speaking. The first thing about speaking, and I have some urge to you. Okay, I hope you will enjoy. First of all, okay, before going through all these things to those solutions and those types of things, I love to share something more. Something very, very special. Something very, very special and very, very profitable for you. So, be attentive. First of all, before going through all those hassles, at the very beginning of my class, I asked 2 questions. Why are you here to learn English?
Okay, and then now I'm asking you same questions. Okay, I have got some my points. Why are we are lagging behind in English? We are not able to use English in our day-to-day life. I shared you the problem. Now you know where lies the problem, and now I'll tell, and I have already told you the two problems, and now I'm going to share the solutions. But why should I take all those sufferings? Because learning or studying is not pleasure. It's not a pleasure to most of the time. We don't love to learn a lot of things in our life. Why should we get through those suffering? 480 hours in my life in learning a language. Why? Giving you some tips. That okay. Before, if you want to get the tips, get the secret from me, I have a question to you. That is, what is the blessings after our body to us by the Almighty Creator? Which one is the greatest blessing by the Almighty Creator to us? Think, what is the greatest blessings in our life by the Almighty? Is it money, brain, beautiful beautiful posture and gesture, physique, handsome physique, or anything this type of things to a human being? Okay, I'm writing the answer. Okay, try to match this thing with your answer. That is, are you surprised? No, it's language. Just things. Who are students of science, arts, or commerce, or feeling proud about your subjects or a lot of things in your life, getting property or beautiful physics, or those types of things. If you have no language, if you can't speak, if the human being can't speak or can't communicate, there is no existence of any other things. There is no science, no chemistry, nothing in this universe except if there was no language of communication by human beings, Homo sapiens. If there is no language, nothing can be possible. So language is the most vital thing, blessed by most vital things what we have got from our Almighty. That's the most important thing. And now I am going to reveal you that secret. Why should we learn language? Because that's the most important message. It's the profit. Why should you get those pain? And in English, Bengali, para. Why? Because 90% of clashes in human life, in our life, arises due to the wrong tone of voice, for the disappropriate use of language. In your personal life, in your family life, in your professional life, you will suffer in 90% of cases due to your language, due to your diction of words, due to your word choice. For this reason, nothing, if anyone asks you to learn in your life, that is language you need to learn. Because learning language will enable you to lead a beautiful life. At least you may not get a good career, you may not lead a good profession, but if you have good language, if you are master in a language, definitely in your mother tongue, Bengali, you can overcome a lot of problems in your life. So learning language is the most vital thing in your life. It will enable you to overcome thousands of things and to get thousands of things.
you okay, why am I giving those things? You use thousands of hours to listen motivational speaker speech or blah blah types of things. Why are you listening those persons or those guys? Be a good speaker, be a good writer. I'm asking you that be a good writer, be a good speaker like that. People will, your friend will will eagerly wait for your speaking, for your arrival. Be a good writer. Whenever you will post on your Facebook or your timeline, people or your friends will eagerly wait for your post, and they will ask for your posts. Try to be a good writer, good speaker, good listener. So that's the thing what I wanted to share with you, that 90% of the clashes in our life arises due to the wrong tone of voice, and that means for inappropriate use of language. So that's why you need to master a language. And definitely that is our mother tongue Bengali, and besides Bengali, English. These are the two things you have to learn in your life to lead a good life, to get a good life, good space in your life. Now here how can we that's the thing. So in my classes, in this lecture, first of all I shared where lies the problem. I try to diagnose, and I'm giving that follow-up. Where lies the problem? We have been considering or treating it as a subject, not as a language. And the second thing, it's not our second language, it's a foreign language. That's the thing. So we have no environment, and we are not compelled to learn English. That's the two things we have got as our problems. And why we need to overcome this language, these hurdles. Definitely to get because language learning is a very important thing in our life, to overcome those hassles in our life, 90% of clashes. And besides, you have learned in your paragraph, or what you have learned in intermediate level or primary level. English is an international language. English enables someone to get good job, these types of blah blah types of things. You have learned a lot of things, so I'm not going to discuss those things again. It's a repetition, nothing else. Now come to the point. So my ask to you, my tips and sharings, that you have to create your own environment and own world of English to learn English. There is no one who is going to push you, who is going to give you an environment or surroundings to learn English. Okay, here I can share with you one of the incidents. So how can I ensure? I'm going to share an incidents with you, that whenever I was a student of intermediate level, not actually intermediate level, honors level in my university life, one of my friends, here, okay, I'm not going to mention his name. He was a student of sociology. So whenever I met him, I found he tries to use English, but not frequently, or not every time. He is trying to put some sentences in English. Sometimes he is talking with us a lot of things in Bengali, but sometimes he is putting some sentences into those languages. So after some months, whenever I met him again, I found something wonderful, that he has changed a lot. I mentioned that he was a student of sociology, but now he is working in British Council, but his background is sociology, because he loved English. He tried, he has created his own environment. So from my personal experience, to create that environment, you have to work of your own. So first, in my today's lecture, rest of the time I will share something about only speaking. Okay, only speaking. Okay, speaking. So I'll but in my next classes I will try to give you some ideas about writing, reading, speaking, and how can you cover whole these 4 criteria at a time in time of academic studies. I will share all those things, but in my today's class I will just share something about speaking, some tips
and strategies what I have followed in my life. I'm going to share with you. Okay. First of all, what's the problem in time of speaking in English? The problem lies in that we know little bit English. We have poor vocabulary. No, that's not the problem. You have been studying for 10 years English and you know some words, at least minimum level of words to speak in English. But the problem is that we have no confidence to use English in our practical life. Where? Why? First of all, I will make mistakes. That's the thing. I can't. People will stare me like that he is a ghost. This type of things will appear in your mind. Or they will roast me. It's a very common word to roasting in Facebook or YouTube, roasting. They will roast me, they will poke me. So how can I overcome these situations? And another one thing, I'm very slow in English. I make a lot of mistakes, grammatical mistakes, this type of things. Okay. So in that case, so these are the problems. Now, how can we overcome? Okay. So in that case, what can we do to overcome those problems in terms of speaking? Okay. First, I'm going to share a simple strategy with you, that don't try to use English, or don't try to take this decision that from today we are going to make a club, speakers club or spoken speakers club, or this type of, from today we will speak in English. It's not work actually. It's work very less. Rather, I will suggest you to use situational speaking. Situational speaking. Situational speaking. Okay, people will suggest you to mirror practice, speakers club, speech, set speech, this type of things. But I usually prefer situational speaking. It means what? That I will use English in my day-to-day life, but I'm not going to use English at a street. Okay, just listen. You were with your friends in the campus, or you are chatting with your friends in Facebook or Messenger or WhatsApp, this type of sites. You are just chatting with your friends. I'm suggesting you try to put some sentences into your conversation. In that case, what will benefit you, that if you use some sentences, you put some sentences, you have no need to consider about your mistakes. Whenever you are feeling that you are going to make mistakes, you may turn or you may shift your conversation. সহজ ভাষায় I'm going to use বাংলা, যেটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, আমি যখন আমার বন্ধুবান্ধবদের সাথে কথা বলছি, সেই কথা বলার সময় সামটাইমস আই উইল ইউজ ইংলিশ। এই যে এখন আমি তোমাদের সাথে যে কাজটা করলাম, আমি কি করছি, বাংলায় কথা বলছি, কিন্তু সেই বাংলায় কথা বলার সময় মাঝে মধ্যে আই উইল পুট ইংলিশ সেন্টেন্সেস। এই আমি আসছি, আই হ্যাভ সাম ওয়ার্কস, আই হ্যাভ টু লিভ নাও ম্যান, অনেক কাজ আছে বাড়িতে। এই যে আমি কথাগুলো বললাম, মাঝখানে আমি একটা সেন্টেন্স ইংরেজিতে ঢুকিয়ে দিলাম। এতে সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে, আমাদের ট্রেডিশনাল ইংরেজিতে আমাদেরকে বলা হয়, বা আমরা যে সিদ্ধান্তটা নিতে চাই, সেখানে আমরা কি করি, যে আমি আজকে থেকে ইংরেজিতে কথা বলবো। তখন দেখা যায় যে কি হয়, নিজের ভেতরে ভয় কাজ করে যে আমি ইংরেজিতে ভুল বলছি, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স হচ্ছে, বন্ধুবান্ধবরা আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে, এই ধরনের ব্যাপারগুলো আমাদের মাথায় চলে আসে। কিন্তু আমি যদি কি করি, আমি যখন আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলছি, আমি ইন্টেনশনালি যদি একটা ডিসিশন নিয়ে নেই যে না, আমি ইংরেজি শিখতে চাই, আমি আমার ইংরেজি এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করতে চাই, তাহলে আমি যে কাজটি করব, আমি যখন বাংলায় কথা বলছি, আমার বন্ধুবান্ধবদের সাথে কথা বলছি, ওকে, তখন আমি হঠাৎ বলে ফেললাম ইটস 15 to 12, আমাকে যেতে হবে।
এই যে মাঝখানে আমি একটা ইংরেজি সেন্টেন্স ঢুকিয়ে দিলাম, তাতে সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে প্রথমত আমার বন্ধুবান্ধব এতে আমাকে অবাক হওয়ার বা আমাকে নিয়ে রোস্টিং করার বা পোক করার কোনো সুযোগ পাবে না। সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে এটার জন্য আমার কোনো প্রিপারেশন মানে প্রস্তুতির দরকার নেই। পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে কি, আমি যখনই দেখবো যে আমি আটকে যাচ্ছি ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি আটকে যাচ্ছি, তখনই আমি কি করব, আমি শিফট করে ফেলবো, আমি বাংলায় চলে আসবো। মানে ইংরেজি বাংলা, ইংরেজি বাংলা, এটা দিয়ে আমি আবার কিন্তু বাংলাটাকে কি করতে চাচ্ছি না, মানে বাংলা ভাষা আসলে এরকম মিক্সিং ঠিক না। বাট যেহেতু আমরা এখানে, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই সাজেস্ট করব আমাদের মাতৃভাষায় মানে সঠিকভাবে কথা বলাটা শেখা উচিত। যখন আমরা বাংলায় কথা বলবো আমরা ইংরেজি সেন্টেন্সটা অবশ্যই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব। কিন্তু যেহেতু আমরা এখন ইংরেজি শেখার জন্য এই কাজটা করছি, এখন আমরা মিক্সিং করতে পারি, এখন মিক্সিংটা করা যায়। যেহেতু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি ইংরেজিটা শিখতে চাই, তো যে কাজটা বললাম যে সুবিধাগুলো কী কী বলেছি অলরেডি তোমাদেরকে মেনশন করেছি আমি। ফার্স্ট অফ অল যে তোমাকে কী করতে হচ্ছে না, ওই তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে লজ্জা পেতে হচ্ছে না, তোমার কোনো প্রস্তুতি দরকার হচ্ছে না, তুমি যখন তখন শিফট করতে পারছো, সুইচ করতে পারছো, কখনো বাংলায় কখনো ইংরেজিতে সুইচ করতে পারছো। সো দ্যাটস কল সিচুয়েশনাল স্পিকিং। এবং সিচুয়েশনাল স্পিকিংটাই দরকার, কারণ হোয়েন এভার আই উইল আস্ক ইউ to give a speech on my family, my village politics, this type of things, you can speak or you can give you can deliver a speech 2 to 3 minutes. That's not a big deal. বাট ঝামেলাটা হয়ে যায় সিচুয়েশনাল স্পিকিংয়ে গিয়ে, বাস্তব জীবনে কথা বলতে গিয়ে, যেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি, যেটা আমরা শিখতে চাচ্ছি। তো সিচুয়েশনাল কনভারসেশন একসাথে কখনোই হয় না, কখনোই সেটা আমরা আশা করতে পারি না যে আমি একসাথে সিচুয়েশনাল স্পিকিংটা শিখে যাব, সেটা আমি আশা করতে পারি না। তো সেই জায়গাতে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে, তোমাকে আস্তে আস্তে ইনপুট দিতে হবে। তো দেখো তোমার এনভায়রনমেন্টে তোমাকে কেউ দিবে না। সো হোয়াট আই শেয়ার্ড আর্লিয়ার, যেহেতু এটা আমাদের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ না, তো আমাদেরকে সেই স্পিকার্স ক্লাব বা আমার বন্ধুবান্ধব যার সাথে আমি প্র্যাকটিস করবো আমি ইংরেজি, সেটা সেই এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু তোমাকে কেউ দিচ্ছে না, দিবেও না, সেই সুযোগটা তুমি পাচ্ছ না, এটা বাস্তবতা। তো সেই জায়গাটা তোমাকে যে কাজ করতে হবে, যখন তোমার একটা বন্ধুবান্ধব বা ওই লেভেলের কারোর সাথে যখন তুমি কথা বলছো, ক্যাম্পাসে যাচ্ছ, তুমি মাঝে মধ্যে যখন তুমি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছ, তখনই বন্ধুবান্ধবের সাথে কী করবা, মাঝে মধ্যে ইংরেজি সেন্টেন্সটা ঢোকানো শুরু করবা। তো আমি একটু আগে তোমাদেরকে আমার যে বন্ধুর ব্যাপারটা শেয়ার করছিলাম, সেটা বলেছিলাম, সেটা কি বলেছিলাম, যে সে যখন দেখতাম আমাদের সাথে কথা বলছে মাঝে মধ্যে ইংরেজি সেন্টেন্স ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সো এখন কি করলো, তার চালাক খেয়াল করো, স্ট্র্যাটেজিটা খেয়াল করো। সে হচ্ছে প্রথমে মনে করো 10টা কথা বলছে, 10টা কথার মধ্যে সে একটা সেন্টেন্স বলছে ইংরেজিতে, আস্তে আস্তে সেই পরিমাণটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিছুদিন পরে দেখা গেলো যে 10টা কথার মধ্যে 3টা কথা বলছে ইংরেজিতে, কিছুদিন পরে দেখা গেলো যে সে 10টা কথার মধ্যে 8টা কথা বলছে ইংরেজিতে, মানে স্টেপ বাই স্টেপ সে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সো আই এম আর্জিং ইউ দ্যাট সেম স্ট্র্যাটেজি টু ইউ। তোমরা পছন্দ করলে, যদি তোমাদের কাছে মনে হয় এটা একটা বেটার ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ, ইউ মে শেয়ার, অ্যান্ড দ্যাটস মাই স্ট্র্যাটেজি। যে তোমাকে কেউ এনভায়রনমেন্টটা দিবে না স্পিকিংয়ের জন্য, কোনো স্পিকার্স ক্লাব তুমি পাবে না প্রপার ওয়েতে, তোমার মনের মতো স্পিকার্স ক্লাব তুমি পাবে না, মনের মতো তুমি স্পিকিং পার্টনার পাবে না। সো তোমাকে কী করতে হবে, নিজের জায়গাটা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে, নিজের এনভায়রনমেন্ট। So that's all about situational speakings. But now I am focusing on another problem what we face in time of situational speaking, in time of speaking in English or any other language except mother tongue. What's it? We usually hesitate and we have no spontaneity. স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেন্টেন্সটা বের হয়ে আসে না। Why? What's the reason? Because whenever we try to speak in English or this type of language, first of all we think it in Bangla and then we try to translate it in English and then we deliver this thing. তাতে কি হয়, দেখা যায় যে সময় লেগে যায়, আমরা কি হয় অনেক আস্তে আস্তে কথা বলি বা থতমত খেয়ে যায়, যেটাকে বলে দ্বিধান্বিত হয়ে যায় আমরা যখন কথা বলতে চাই, মানে আমাদের মাথার মধ্যে ট্রান্সলেশন চলতে থাকে, সেটা আমাদেরকে কী করে দেয়, স্লো করে দেয়। হোয়াটস দ্য প্রবলেম অফ দিস, হোয়াটস দ্য সলিউশন অফ দিস প্রবলেম? হিয়ার আই এম গোয়িং টু সাজেস্ট দ্য লাস্ট থিং ইন দিস লেকচার। আজকে তোমাদের সাথে আমি সর্বশেষ যে ব্যাপারটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এটাই, যে আমরা কিভাবে এই স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে আসতে পারি ইন স্পিকিং, অ্যান্ড কিভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি সেই জড়তাটা কিভাবে ওভারকাম করা যাবে। ওকে, that is I'll take 10 more minutes. Okay, I'm going to share that hidden thing. So what's the solution of how can we ensure spontaneity in speaking? Spontaneity কিভাবে করতে পারি আমরা স্পন্টেনিটিটা? স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে গেলে আমাকে কি করতে হবে?
সেটা যদি আপনি করতে চান তাহলে আমাদেরকে আমাদের মাথার মধ্যে সেই ট্রান্সলেশন প্রসেসটা বন্ধ করতে হবে। মানে আমি বাংলায় চিন্তা করব আগে যে আমি স্কুলে আমি মার্কেটে যেতে চাই, আই ওয়ান্ট টু গো টু মার্কেট, আই লাভ টু গো টু মার্কেট, নট লাইক দ্যাট। আগে বাংলায় তারপর ইংরেজিতে আমি বাংলা, এরকম করা যাবে না। আমাকে কি করতে হবে, আমাকে তাহলে সলিউশনটা কি? ওকে, হিয়ার ইজ কামিং দ্য সলিউশন। সলিউশনটা আসছে। আপনি যদি স্পিকিংয়ে ভালো করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে, এই জিনিসটা শিখতে হবে। সেটা কি? ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ, নট অনলি স্পিক ইন ইংলিশ। বাংলায় ভেবে সেটাকে ইংরেজিতে ডেলিভার করা পসিবল না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তো অবশ্যই না। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু লার্ন থিঙ্ক ইন ইংলিশ। ইংরেজিতে ভাবা শিখতে হবে। হাও, ইংরেজি পারি না আবার ইংরেজিতে ভাববো, এটা ভেবে হয়তো তোমরা কি করছো, অনেকেই ভয় পাচ্ছ। আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ডোন্ট বি অ্যাফ্রাইড, আই এম নট গোয়িং টু গিভ ইউ এনি টাস্ক। দ্যাটস ভেরি সিম্পল। কীভাবে ইংরেজিতে শিখতে হয়, ইউ হ্যাভ টু ফলো 3 steps, only 3 steps into these things. আগেই তোমরা তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম, ইউ হ্যাভ টু গিভ মি সাম আওয়ার্স, 480 আওয়ার্স। মানে 10 বছর তো ওইভাবেই পড়লে, এখন 10টা বছর না, মাত্র 2টা বছর এইভাবে আমাকে কিছু সময় দাও, ইংরেজিটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ট্রিট করো। আর এখন হচ্ছে যেটা বলবো সেটা চিন্তা, আমাকে একটু সময় দাও, জাস্ট 1 month, আই নিড অনলি 1 month। আমাকে জাস্ট 1 month 1 hour করে আমাকে এইভাবে তুমি সময় দাও। বাট 1 hour সময় 1 ঘন্টা করে টানা সময় দিতে হবে না, আমাকে সময় দাও। তারপরে তুমি আমাকে 1 মাস পরে আমাকে জিজ্ঞেস করো। সবার জন্য আমার ইনবক্সটা খোলা আছে, আমাকে ইনবক্সে যে কেউ মেসেজ করতে পারো। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করবা যে কেন আমি আজ পর্যন্ত থিঙ্ক ইন ইংলিশ, আমি কেন ইংরেজিতে ভাবতে পারি না। ওকে, আই ক্যান অ্যানশিওর ইউ ক্যান ডু দিস, ইউ ক্যান। সেটা কীভাবে, থিঙ্ক ইন ইংলিশটা কীভাবে পসিবল? ফার্স্ট অফ অল যেটা তোমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে কি, প্রথমত যে কাজটা করতে হবে তোমাকে, থিঙ্কিং ওয়ার্ডস, শব্দ ভাবতে হবে। সেটা কিভাবে, মানে তুমি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় ভাবতে যেও না, তোমাকে শব্দ ভাবা শিখতে হবে। হাউ ক্যান ইউ ডু দিস থিং? ওকে, লুক এট দিস, আই এম ইন দিস রুম। এখন আমাকে যে কাজটা করে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে কি, যে আমি এই রুমের মধ্যে যা কিছু আছে, যা কিছু আমার চোখের সামনে দেখা যায়, সেগুলো আমি ইংরেজিতে ভাববো। যেমন ধরো এটা হচ্ছে গিয়ে কি, জাস্ট টেবল, ওকে, ওয়াচ। আমি কিন্তু বাংলায় ভাববো না যে ঘড়ি, খেয়াল করো ব্যাপারটা, ঘড়ির ইংরেজি হচ্ছে ওয়াচ, এইভাবে আমি ভাববো না। ওয়াচ, স্কিন, নেইল, ফিঙ্গার, প্যাড, কিপ্যাড, স্ক্রিন, মনিটর, সেলফোন, স্পিকার, ওয়াল, কার্টেন, ফ্যান, লাইট, মনিটর, ড্রেসিং টেবল, ফ্লাওয়ার ভাস। আমি কি করব, আমার চোখের সামনে যা দেখবো সেটাকে জাস্ট মুখে বলবো না, মুখে বলার দরকার নেই, নো নিড টু আটার ইট থ্রু ইয়ার মাউথ, জাস্ট থিঙ্ক। এখন তোমাদের কাছে আমার টিপস কি, আগামী মানে একটা সপ্তাহ তোমাদের কাছে আমি সময় চাই। সেটা হচ্ছে গিয়ে কি, জাস্ট যখন যেখানে যাবে জাস্ট একটু ভাবার চেষ্টা করবে। হোয়েন এভার ইউ ইন ইয়োর কিচেন, ট্রাই টু থিঙ্ক, ডু ইউ নো দ্য হোল স্টাফস নেম, অনিয়ন, জিঞ্জার, নাইফ, স্টোভ, পট। মানে যখন তুমি ফ্রিজ খুলছো, ওপেন করছো, ট্রাই টু থিঙ্ক ফ্রিজের ভেতরে কী কী আছে, সেগুলো তুমি ইংরেজি জানো কি না। তুমি যখন মাছের বাজারে গিয়েছো, কোনো সবজি ভেজিটেবল মার্কেটে গিয়েছো, দেখো তুমি সেগুলো ইংরেজি জানো কি না। গড় থেকে শুরু, কলিফ্লাওয়ার, রেডিশ, চিলি, এই বিষয়টা। মানে যখন কি হবে আমি বলো এইটা কেন, থিঙ্কিং ইংলিশটা কেন, ফার্স্ট অফ অল ওয়ার্ড কেন ভাবতে হয় সেটা তোমাদেরকে আমি বোঝাই বলি। দেখো, মনে করো একটা বাচ্চা ছেলে, বা তুমি কোনো নতুন একটা এলাকায় গিয়েছো, জাস্ট তুমি একটা নতুন এলাকায় গিয়েছো, নতুন এলাকায় যাওয়ার পরে তুমি এখানে গিয়ে দেখলে যে একটা নতুন একটা পিঠা বানানো হয়েছে, ওইটা তুমি কখনো এর আগে দেখোনি, কখনো খাওনি। তুমি কি করবে,
তুমি স্বভাবতই তুমি তোমার যারা বানিয়েছে, তোমার গেস্ট যারা, রিলেটিভস যারা, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তাদের কাছে জানতে চাইবে যে এই পিঠাটার নাম কি। তো তারা বললো এই পিঠাটার নাম হচ্ছে এইটা। তো এখন আমাকে বলো তোমরা যে ওই পিঠাটা যখন তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে যখন যেখানেই তুমি দেখবে, তখন কিন্তু ওই নামটাই তোমার মাথায় আসবে। একটা বাচ্চা কিন্তু এইভাবেই শিখে, সে কিন্তু জিজ্ঞেস করে। আমরা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং প্রসেস হচ্ছে এটাই। একটা বাচ্চা যখন যায় যে এই গাছের নাম কি, এই ফলের নাম কি, এই ফুলের নাম কি, এটা কি, এটা কি, ওটা কি জিজ্ঞেস করে। তো সেই ওয়ার্ডটা যখন গিয়ে কী হয়, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমাদের মাথার মধ্যে একটা ছবি এঁকে দেয়। যেমন ধরো আমি এই মুহূর্তে তোমাদেরকে যদি নদী বলি, ডেফিনেটলি তোমাদের বেশিরভাগের মাথার মধ্যে তিতাস নদীর একটা ছবি ভেসে উঠবে। আমি যদি এই মুহূর্তে একটা ক্যাম্পাস বলি, কলেজ বলি, একটা স্কুল বলি, তোমার স্কুলের ছবিটা তোমার মাথায় ভেসে উঠবে। মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড depicts a pictures in our mind. সো যখন তুমি কি করবা, কিচেনে যাচ্ছ, তখন কিচেনে বিভিন্ন বিষয়গুলো যখন ওয়ার্ডগুলো কি করবা, তুমি কি করবা যে ওয়ার্ডগুলো নিবা, যে এটা হচ্ছে কি ফ্লোর, এটা টাইলস, এটা হচ্ছে সিঙ্ক, এটা হচ্ছে ওয়াটার ট্যাপ। মানে তুমি মুখে বলবা না, কিন্তু জাস্ট ভাববা ওয়াটার ট্যাপ, রেডিশ, চিলিজ, অনিয়ন, জিঞ্জার, এরকম করে তুমি কি করবা, জাস্ট ভাববা। তুমি এই যে এই ভাবাটাকে তুমি কি করতে হবে, একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, হ্যাভ ইট জাস্ট 7 days, জাস্ট ট্রাই টু থিঙ্ক দিস থিংস লাইক দ্যাট। তো দেখো, এটার জন্য আমি তোমাদেরকে কোনো বই সাজেস্ট করছি না, কোনো বই পড়ার জন্য আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করছি না, আর আমি এগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না। আমি তোমাদেরকে প্রথমেই যেটা বলেছি, আই টোল্ড অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং দ্যাট if you can learn it as a language, no need to bother about exam and syllabus and about answering in exam, answering, no need to bother. If you can learn it as a language, it's not necessary to know about your syllabus. Who cares about syllabus? Who cares about exam? If I know English, if I can write, if I can speak, if I can understand, if I have adequate level of comprehension, reading comprehension, why should I care about my syllabus? I'm ready to give my exam at any time, at any place, at any moment, at any way, because I know English in that case. So I am expecting this attitude from you, this approach from you. সো যাই হোক, যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে, সো থিঙ্কিং ওয়ার্ড হচ্ছে গিয়ে তোমার কি, তার মানে তোমাদের কাছে আগামী এক সপ্তাহের জন্য বা কিছুদিনের জন্য, আগামী তোমাদের কাছে যেহেতু টাস্ক, আমি হোম টাস্ক দিতে বলতে পছন্দ করি না, আই এম আর্জিং ইউ টু প্র্যাকটিস দিস থিং ফর দ্য নেক্সট উইক, ফ্রম টুডে, ফ্রম দিস মোমেন্ট। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, ট্রাই টু থিঙ্ক পেডি ফিল্ড, কোকোনাট ট্রি, মানে জাস্ট ভাবার চেষ্টা করো, ওয়ার্ড ভাবা, থিঙ্কিং ওয়ার্ডস। একটা সপ্তাহ ওয়ার্ড ভাববা, এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট সাজেশন তোমাদেরকে। সো আই এম গোয়িং কুইক, দ্রুত যাচ্ছি। থিঙ্কিং ওয়ার্ডসের পরে তোমার সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে, ওকে মাই টাইম ইজ অলমোস্ট ফিনিশ। থিঙ্কিং ওয়ার্ডসের পরের স্টেপটা হচ্ছে গিয়ে থিঙ্কিং সেন্টেন্স। থিঙ্কিং সেন্টেন্সেস। সো যখন তুমি আফটার প্র্যাকটিসিং one week or some days to make it as a habit to think words, then start thinking sentences. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে, try to think some sentences. Okay, today I have a lot of works to do. I'll go to college campus. I need to go to market. I have something to speak with my friends. This type of simple sentences. মানে তারপরে তুমি কি করবে, ছোট ছোট বিষয়গুলো ভাবা শুরু করবে ইংরেজিতে কিছু সেন্টেন্স তুমি ভাববে। এটা কিন্তু দেখো, আমি এখনো পর্যন্ত একবারও তোমাকে বলি নাই কিন্তু যে তোমাকে মুখে বলতে হবে। তো এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই, কেউ তোমার ভুল ধরতে যাচ্ছে না, কেউ তোমাকে পুক করতে যাচ্ছে না। জাস্ট থিঙ্ক সেন্টেন্সগুলো একটু ভাবো যে দ্য ওয়েদার ইজ সানি, ইটস টু হট, অনেক গরম লাগছে, ইটস ভেরি মাচ রেইনি, তো ইটস ডিসগাস্টিং, ইটস নট মাচ এন্টারটেইনিং। এরকম করে কিছু সেন্টেন্স তোমাকে ভাবতে হবে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ। সো তোমাদের কাছে আমি স্টেপগুলো বলে যাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ওয়ার্ডস। আগামী একটা সপ্তাহ সেন্টেন্স ওয়ার্ডগুলো চিন্তা করবা। দেন হচ্ছে কি তোমার কিছুদিন এটা অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরে তারপরে হচ্ছে তুমি কি করবা, থিঙ্কিং সেন্টেন্সে সকালবেলা ঘুম থেকে করে বিভিন্নভাবে যখন মাথা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবা। দেখো, এগুলোর সাথে কিন্তু তোমার ব্যস্ততার কোনো সময় নাই, কাউকে টাইম দেওয়ার কোনো সময় নাই, তুমি এটা যে কোনো সময় করতে পারো, যে কোনো জায়গায়, এটা এভরি প্লেস, এটা এভরিওয়্যার। এবং এটাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, যেহেতু এটা আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ না, আমরা বাধ্য না এবং কেউ তোমাকে সেই পরিবেশটা দিবে না, তোমার পরিবেশটা তোমাকে নিজেই তৈরি করে নিতে হবে। থিঙ্কিং সেন্টেন্সের পরে হচ্ছে গিয়ে তোমার থার্ড ওয়ান, সেটা হচ্ছে যে তিনটা বলেছিলাম, লাস্ট ওয়ান 3, ওকে, সেটা হচ্ছে থিঙ্কিং
So the last one, thinking conversations. যখন তুমি দেখবে যে তোমার এই ওয়ার্ড থিঙ্কিংয়ে তুমি যথেষ্ট ভালো হয়ে গেছো, তুমি মোটামুটি ভালো ভালো সিম্পল সেন্টেন্স থিঙ্ক করতে পারো, দেন ইউ নিড শিফট ফর থিঙ্কিং কনভারসেশন। এই তো মজার জায়গাটা। কারণ নর্মালি আমরা যদি কোনো ফ্রেন্ডের সাথে কনভারসেশন করতে যাই, আমি কী ভাববো, আমার গ্রামার নিয়ে ভাববো, এটা নিয়ে সেটা নিয়ে ভাববো, এগুলো আমাকে কী করবে, অনেক আমার মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে, আমি প্রপার এক্সপ্রেস করতে পারছি। কিন্তু যখন আমি কী করবো, নিজে নিজে চিন্তা করবো না, it's rainy weather, it's not comfortable, তখন তুমি নিজেই আবার নিজেকে উত্তর দিবা, ইয়া ইটস নট কমফর্টেবল, উই ক্যান ডু থিংস আওয়ার স্টাফস ইউজুয়াল ওয়ে, হ্যাভ টু সাফার এ লট, ওয়াই ইটস হ্যাপেনিং ফর দিস ডেজ। এইভাবে যখন তুমি নিজে নিজের সাথে কনভারসেট করবা, তখন দেখো তোমার কী হয়ে যাবে, সো একসময় তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে সিচুয়েশনাল কনভারসেশনে। So I'm going to sum up my whole suggestion. প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে আমি অলরেডি সাম আপ করেছি, I'm not going to reiterate it again. Now the next part about speaking. To gain confidence in speaking, I suggested you to use situational conversation, and finally I've focused on another part about thinking in English. Think in English. How can we think in English? And I suggested you 3 ways. First of all, thinking words, thinking sentences, then finally thinking conversations. আপনাদেরকে বলছি, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ইংরেজি শিখতে চাও অ্যান্ড কনফিডেন্স সহ স্পন্টেনিয়াসলি ইংরেজি যদি তুমি বলতে চাও, তাহলে এটার কোনো বিকল্প নেই, তোমাকে ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে হবে, ইংরেজিতে চিন্তা করতে শিখতে হবে, থিঙ্ক ইন ইংলিশ। অ্যান্ড আই নিড অনলি সাম উইকস। 10টা বছর একভাবে পড়েছো, এখন কিছুটা বছর, কিছুটা দিন এভাবে সময় দাও, আই হোপ ইউ উইল বি মাস্টার ইন ইংলিশ। বিকজ ইটস আমরা আসলে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি, বেশিরভাগের ক্ষেত্রে একই কথায় প্রযোজ্য। In my next class I will try to, so I have given you some functions, some tasks to do, তোমরা করতে পারো তোমাদের জন্য সেটা। আর নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে কি, আমি নেক্সট লেকচারে ইনশাল্লাহ I will cover something about listening, reading and writing, and in my class I will follow the textbook and according to reading, and I am going to finally share with you one final thing about me. I believe not in grammar translation method, I believe not in grammar method or learning a lot of grammar, such type of things. I believe in reading method, learning through reading, learning through listening. I love these 2 things, learning language through reading and listening. That's my philosophy, and I hope you will enjoy these philosophies. Inshallah, we will meet or we will converse in no time. Inshallah, stay well, stay blessed, wishing you good luck. Thank you.